Adeshimai ma me mamu nyina akwaba emamo aha eba UTV so ene ewie premo ato ye nhyehyeye mu no kasebo a yaboaboa no nra nwumre na no po ya bepem sabre na ye de amam se memfamrem se prem to bre kasebo bunada ewie bia migina ship house ewo abeka junction ewo nkran kroduam hase na kasebo no nyumako bi na aso ye mu ama ye mu ayedu this way chocolate drink yesi de ohia eye ensuhie special ice mineral water any drinks no so ewo ho ema wo ye dwumadie na apɛ drinks ni nsuo aseve wase de aye kanfo e de amount best point savings and loans usika se won betoto ne kama amount afesu YouTube nkyene so ebo ya chidom nyumako bi ka we hu na wo mama ye mu aye do agina ha ye de kasebo no ebre mu kasebo no edoso de ebedi mu akotene bi eni wo Jubilee House no mampani na Dankwa Kufuado e de anuye abase Al-Qaeda fo wono wonim ho hwe anase wonnyinyi ni se wo mo ewo oman yi emu sanso na ye vice president ema USA abrochiman no Awura Kamala Harris e de atudwase ye kanka bi mamika bi pa Ghana ye dimu akotene ewo abibrem aman ahodo no eso o mampani Dada John Dramani Mahama menemo kase wakopie mu ewo mfimfini mantamu ama wono so ye regional tour no de be hyehye so ho no wahya ase ewo ho eho ama ne bo nyina ye de biba besom na ye kopie mu ewo eye ye community watch nsam so a eye adehye a wo mo ewo denchira akrofuom ye wo mfimfini mantamu so wo mo e de aba se akade ne niema hodo be ma setremu ayemre ama omo ye social amenities no abo wo mo aban emehwe na wonye bi ema wo mo nse bi eka we hu ya editie na edihwe ne semufo asone so se memfamrem se prom to brekase bo ene branda awie yi mia mibedi ho chia me eye musomfo adwoa obi ya obin yemmo enwura kasebo no emu ya wura mu dia na ye kwa kopie mu ewo omampani nana Dankwa Kufuado ye ko ne nchen Jubilee House na ye wei menemo kasai no ya dia ye vice president ema ye USA abrochiman no wabepie mu ewo man Ghana mu nam so ema wo mu aye joint news conference eno no semtrofo nhia mu dia wo mu ye no wo mu atoato adwene afa ho na eno na wo mu ebisa omampani nana Dankwa Kufuado asem se ye terrorist group aye frɛ wo mu Al-Qaeda no onya ne ntie se wo piemu ewo man Ghana mu ana ne no na omampani nana Dankwa Kufuado de ba betu dwase wono de wonti bibia se eye Al-Qaeda group no ayom terrorist group no wo ma ba piemu ewo man Ghana ma ogina so e de anuye ekosi. President, you have made clear that the message of this trip is centered on a collaborative future. At the same time, the Biden administration committed to calling out any foreign government that advanced anti-gay legislation or violates human rights. All three of the countries that you are visiting on this trip have advanced or proposed anti-gay legislation. Ghana has proposed a bill that would imprison those that engage in same-sex intercourse. Gay sex remains a crime in Tanzania, and same-sex relationships are outlawed in Zambia. What have you said to the president and plan to say to other leaders on this trip about this crackdown on human rights? And for the president as well, you've talked about the proliferation of terrorist groups across the region, as well as pirate activities along the Western African coast. What does the presence of the Wagner Group say about past U.S. support when it comes to security? What more do you need from the United States to combat this threat? And also, can you confirm that Al-Qaeda has a presence currently in Ghana? Thank you. The presence of Al-Qaeda in Ghana, I don't know. Formally, we don't have any information to that effect. It may well be that there are cells, etc., already in the country, but those are matters that the security agencies are very much on top of. And we're hoping that there will be no Al-Qaeda presence in Ghana. That has to be the wish of anybody who is a friend of this country and who wishes the Ghanaian people well. In the meantime, the parliament is dealing with it, and I have no doubt that the parliament of Ghana will show, as it's done in the past, first of all, its sensitivity to human rights issues, as well as to the feelings of our population, and will come out with a responsible response to the proposed. The legislation was a legislation that is being provided as a private member's bill. This is not an official legislation of the government, but it is one that has been mooted by a handful of private members. So we will see what the final outcome
of it. But my understanding from the recent discussion I had with the chairman of the committee, the substantial elements of the bill have already been modified as a result of the intervention of the Attorney General. We will see what the final outcome will be, and that is the stage at which I will also have the opportunity to prevent. Yedaswa ewo Vice President Emma USA Abruchimana obipiem wo my ganam ne nsahwe no emu odaso ewo man emu na mpemprenya ide oyo panino owo eye Blaster Square eye Independence Square ho eho na mami wogina sesia wo ne Ghana fo akasa efa public lecture mu na wagina Freedom and Justice structure no emu pe na wagina so wo ne Ghana fo akasa afa fa hudie hu akasa afa kabima mikami nsem bebre na opanino ne Ghana fo achenti yenkotie ensema hodo amame no editu dwa. Her family, her community, the entire economy benefits. So know that the United States of America will work alongside our partners each and every day to close gender gaps here and around the world. And ultimately, our belief is that the empowerment of women is rooted in the concept of freedom. Not just freedom from violence or want, but freedom to create one's own future. A freedom we desire for all people. The second area where we must together make progress is in the digital economy. Whether you are a student relying on virtual courses, a farmer relying on an app for an early warning about extreme weather, or a small business owner looking to sell goods online. Digital services are essential to 21st century economies. There are places on the continent of Africa that lead the world in digital solutions, yet other places on the continent that lag behind. Expanding access to the internet drives growth and creates opportunity for innovation. And once people are online, they have greater access then to education, greater access to information, and greater access to financial services, which is why the United States will double down on our effort to mobilize billions of dollars in public and private capital from the United States, the continent of Africa, and around the world in order to expand internet access for the benefit of all people here on the continent. To this end, the partnership between the public and private sectors is essential. Partnerships that combine the experience and expertise of the private sector with the reach and capacity that only governments can provide. Together, we can unleash growth and opportunity that far exceeds what either the public or private sector can achieve on its own. And the United States is committed to build these types of partnerships to increase digital inclusion on the continent. And finally, to create inclusive economic growth and to advance innovation, we must continue to support and invest in good governance and democracy. Good governance, well, it delivers predictability, stability, and rule of law, which is what businesses need to invest and what benefits all of society. And good governance is a key attribute of a good democracy. Recent polling tells us the vast majority of Africans support democracy over other forms of government, which reflects our shared desire for freedom and opportunity, transparency and accountability, for free and fair elections, the orderly transition of power,
and the protection of fundamental human rights. Indeed, this is a priority for the American people, and it is a global priority. The United States will continue to work alongside democratic governments and in support of democratic aspirations of the people of this continent. In demonstration of this partnership, this week, our administration is co-hosting in Zambia, the Summit for Democracy, an opportunity to learn from each other and strengthen democratic institutions. And I will say, while democracy is always a work Yenko and some fufro emu na Bank of Ghana so edi afutu ama mmrahye se womo enhwe na bills ahodo a womo pass ye ne titiri efa revenue anasa eto ogigie ho no womo entumi enhye mu kenapa womo hye mu kenana emu yedura ebetimi aboa ma eye IMF no aye ekono yatumi agina ye sansem we nyina bedadi wa bra governor Emma Central Bank Dr. Ernest Addison edi tudwa na no jode ya. On fiscal policy, the committee noted that the budget statement for 2023 has set fiscal policy on a consolidation path, which is consistent with key elements agreed with the IMF at the staff level in December 2022. The domestic debt exchange, new revenue measures, and structural fiscal reforms will provide significant reduction of debt service and help create fiscal space. The fiscal outlook is contingent on financing of the budget and will require the conclusion of the domestic debt exchange program, as well as securing the requisite financing assurances from bilateral donors. Indications are that these discussions are proceeding well. Based on the above, it is imperative that Parliament prioritizes the passage of the revenue bills currently before it. Under the staff-level agreement with the IMF, the Bank of Ghana and the Ministry of Finance have finalized a memorandum of understanding on zero financing to the budget, which will be signed shortly. Yenko piemu ewo Asante Mantamu na aye Ashanti Regional Ghana Health Service womo directorate ewo hono na womo edi aba monten se womo a record insamanwo aye tuberculosis be it say 2639 ya enam so ama emu 176 de womo 18 nananom ewo nsiedo ewo afe 2022 emu. Dr. Emmanuel Tinkran Santimantem Penny Kwanchirefo a ono no hwe apomdensem so wode nsem nyina etudwa no na eye World Tuberculosis Day ewiase da wode si wo adwendwene TB nsama wayare no ho ena no wo hye ho fa wa atonso agogo Regional Hospital no Asokwa Municipality e wa Santimantem a na asem tira ogina so no wo se anne yebetimi di TB aba awieye. Dr. Emmanuel Tinkran kire se uyi coronavirus a ebedi wiase nya ede to nchen a tuberculosis eye yare a ekum ni papa ewiase nyina da bia nimpa empem aduenu nwotwe 28000 ena nam TB so eto nananom ewonse do na emu no ye wo adehye ni bi wo ho atebia bi o makomu anasa yare bi a wo dadanti ya no mo de wo mo embrese obenya TB yare ne ntem ebiti se wo mo HIV wo mo num cigarette ne ne ma etisa wo mo pe ensanom wo mo manya esichire yare ene afoforo bi a etisa eno so nti na otu Ghana de hye nyina afo se kobaso obinya TB nsaman wa yare ni bia ya me enye enipema yipemu empampam no se won kwa adan a wanya yare ebaza ya na esi ekwan a ebu nkrofo abem se omanya yare ni bimpo a omde beko ayaresabia me ahwe oma ayaresabia no so kra nkomo no sikatue bia enim se wuyi yare te se covid kese ya ba yi a tibi yare a eku nipa esene yare bia se yehwe mu a esantimante mu ha afia atwam 2022 na enipa nya yare ni bi ewo ha no eye empimie no atansia e dia sankron 2639 cases na so wo hwe de hihye fie ni de hihye ba bia yehu a edos pass ne de ba hospital no na yare ba ko ye friend resistant TB eno de ye mo adro kra yare no ntimi nko eno asantimante mu ha yinya 44 cases
deɛ yɛ response ne sɛ nipa ɔha aduɔson nsia ewuiɛ esan TB nti ɛwɔ Asante Mantam mu ha nti ne nyinaa yɛtu yɛn ho asi hɔ sɛ yɛbɛko TB no nti sɛ deɛ wohu sɛ wobɔ wa bi na wa no wosɔ ano anyɛ yie a bɔ mmɔden bra yɛbɛyɛ nhwehwɛmu ahwɛ sɛ bia wowɔ yare no bi a yɛhu ne ntɛm ama woanya ahotɔ. Dr. Emmanuel Tinkran fa kwanya no so kyerɛkyerɛ sɛ obi nya tuberculosis yareɛ ni bia enema ahodoɔ bi a ya na ɛda ɛde enti sɛ obi ho bi wɔ ne mu a ɛwɔ so tutu mrika kɔ ayaresabea. TB no ɛyɛ wo a ɛka honam akɔ a ne nyinaa ɛtumi kɔhyɛ odompa akyi ma odompa no koraa atumi bu ɛbɛtumi aka wo kidney wo intestine bibia wɔ nanso wakrawa no ɛno na ɛyɛ hu yie ɛno nso na bebree ɛnya na sɛ wobɔ wa no saa wobɛhu sɛ wofɔn wo so te woda no adeɛ wobɛhu sɛ wo ho ayɛ hye ne fifiri yɛ den ɛtew ebi wɔ hɔ a wobɛbɔ wa no koraa ne mogya ɛwɔ mu nti ne nyinaa yɛ adeɛ a yɛkeka bɔ mu a yɛbɛtumi ahu sɛ wowɔ TB yare no bi nanso yɛntwɛn kɔsi time a wobɔ wa a emogya ɛba no wabia a wobɛbɔ a adi bɛsɛ na wotwe mmienu na nso ano ɛnsɔ no bɔ mmɔden ambra na yɛhwehwɛ wo mu. Na oswafo abedi eche ohwe afisem so eye deputy minister for interior wono aso na ye mmrase bedwam ni ema Gomua Central honorable na eyi akwansa na ede adesrede eto national chief imam anim se eye Ramadan anasa akomchine ye yadu so ye nuanu muslimifo wo mo ye fasting no wosrada wo mo ebo mpaye wo mo mpaye na emwa ema asumdwie ne nkabomu entonkosoa enkoso ewo oman yi emu. Gomua Central mara sebedwani yenu numunyamfo na eya kwansa openyini na bono homodin akwacheche niema bi dia mankramofo a ewo na bato mpeswa so wonje ne mbo mo na akiri a woyei entumi enkoyi emfamomo ne kasa emu no rode to nkramofo mpinfo wo magana nim se won fa akiri a woyei so na won fa mbo mpa emfamo magana no wo hawa o mani komino nyakopon dane niema ni emfama yen na nkokura mu no osadi tudwa senkramofo mpenifo ne Ghana mabunu enkasa ne titiriw ne nkramofo mabunu na wonjumadi ahudo nyina mu no wo ma sundwe endi woni mu kan ye pa sundwe wo Ghana ye pa sundwe wo be Ghana mai bibia Gomua Central ka ho nti won pa bo mu fa hyem ye sro so de wo pompa won kai na me DC me executive Gomua Central won kai won pa bo mu na urade mai ahoden ombo kwan tu bibia kwan ni na fam wo hen magomua na ne mpanyimfo nyina no wenyankwa tenten ye nyodo ye nyakro ye nyantase ne yama ye kru na ye Gomua Central akonenyim afane tampefra na me fada me ko eja so me catch order nya me ya adoma wo boyi nomination na mefa form wo boyi a mefa form ti won fa mpa bonta mechir na menya hoden me hwehwa menya biduru a mbra menyim emina me mpanyimfo me DC ka ho me executives nyina ye nyi kupon film from constituency to police station mpanyimfo a woka ho a ye adwuma ye de aboa ma oman yi nyina enkanka Gomua Central onka ye nyina ompaibom ne kasa akire no Gomua Central chief imam Alhaji Muhammad Idris Ata edon munyamfo nase edin semsei episo meda oye member of parliament MP a owo Gomua Central ha edenase nso obi a senyame mani bi a okai wo no ya wo so kai no de yame mfa nkama no na no so mfa mro nde se na ya otum otenase na onye bi na so obaka anye muslim foda yeso yabaka no ne yabobom pe ama no sen yankopon no mani bi o se makada mo mana no mfa mra me yame mfa mra ma maye no den entumi ya ho hwe nso ona yame de ba ma no mfa ma no de mana no so obaka anye ti yankopon kan no Quran no se na ex-president John Dramani Mahama wadani trimopo adi so peso true franka ema NDC amanyoko nti wahase a wokọ aprobo a woye campaign ahodo no amanya nte yesi wakwakopie mu ewo mfimfiri mantam Central Region ya mane boni Fifi Davis ewo ho ye odi aprobo ye chinti yenko ne nchen na nhyehyɛ ya umudi agu fam no wabo ye nkyeremu Fifi mu akọ aba eba prem to rekase ebo yeso Fifi Davis. Hello, Fifi Davis. Yo, yamane body Fifi Davis na yehwe. Yo,
ene na yenko kwabna ento so yempie mu nkonkopie mu ewo eye honorable MP eye Philip Basoa ye nyane tie se yo ye ko oti ansa ye nyane tie se oye boat bi so bonto bi acapsize ewo eye nsuo bi so ewo oti region ho nanse ye nka bi nhwemu na ebi esi ewo adampo temonte ekoba ne si ya na ya ahomete sempa ti yenko na ne esi ye ne ba bi poten asem no esi ye no won kire yen se de niema ekoye kwabna mo akwaba eba prem to breakfast boys yo boko na hefa poten na wugina na edia na asi na me nyina ene se ya ba betiem ewo eye krachi intumu ekura de din eye pageti na wena akwakoba se eye awehotem na asi mpanyin 7 previous ade chi ni anti adamofra ye chi ni ntino akwakotiem se eye nta emako etu enan na omo eko eye na omo efri eye pageti ewo krachi intumu no omo akwakotiem ewo eye sabaja no ewo krachi west be check the krachi empotemo ni nyina ni se won tie bi na afiri mu ntia omo ekọ eye na omo eye emma mako eye edu ebienu na nkwada mienu ye mrantie omo na etete omo han kodo no anase omo ebi kodo no enti nomle ko ba se omo echa se omo ekwa omo anhyeda anko ekire bia trace bia na enfamo ehate se ebo na enso so ahate se epete ento mo ye so mo ta da omo ani no mata ba se de be yom be ba kokwo so ento mo eba ni na enso so eko eye yo me se ho atue kakranti ento omle ko ba ta kudo no entumi anye table enya balance ye nam suntia eye emma mako amiensa emma enfuo mako egum mako egum omo ekoto eye ehihiem make say na miensa so de enkwada ehihie omo achi kete emma no miensa enkwada miensa na ehihie omo achi ba ku bia akwada ba ko na ehie na achi oba ba ku bia akwada ba ko na ehie achi enti emma enum na omo eku ehihiem no na akwakopiem se nipa mako enwotwe na akwakopiem enti yensom ni nyina no amuye enam senfo ebe mo ndwaye ebe no ye se nipa mako enwotwe nyina kana na amo atwa na no ewo entie do se akwakoye aweho sem papa ewo pageti ama ngusu amekate enfoni na amanfo hwe no wo brekomu eyi wo mo efiri shoni omo na egugu ho akete omo atwa na mo so da na so mo ayi na me adia no enti enkwada mako miensa na kete omo ka ema enum ho a omo adi afiri mu na enkwada miensa no mienu eye emema na baako eye oba kete omo nyina atwa na no ewo nsem se de kokoma amamre system se kobate eye nipa etonsuo na ofiri mu a omu yi na omu mfane nkofie badia omu enu asom bedi kakra bi na natad na ehene na yesom medicine enu ano mu saade ba church se omu ebesie no nemo se chama no kuso ani kapedie eye kokomba fo nyina omu echama ewo otimantema ne chama ya opita wo church se bi bisa na samba kwa na tebi so the player YouTube ya hwefo who say you atona aban eya yo bitama kokomba for omo afia flex as them kase na ato ana yemu na atom chama say akwakopa to adihie ni enemo trainer omo afimu chama eto say na tamba na kokomba for no kan fata ewo ya yi nana ya madawa na otie kunyina asemwe asum ka sepa ato omo kunyina omo yese eneni na sinu ayiro nanka ya sususe sinu di agent but tidia nangopo na reputa omo kran ayiro ko ta yi na iduo good duem na chama se ko ba se eye kokumba fo bifri mu a aya mukwa bisa kukuta se je bende ku no e ba le se enti we mo akwa ko bu ntu ne se ko ba se mo ye wo mo ye mo ba kwa ko ye bisa ni bi o ti se de bia mo ye na me ba so we no ni nti omo no ye se ba omo yi owu aye omo yi o de ka bi che yi omo pintu no o si omo ye mo se mo anda
see the son of my year. Only this one. I hear no so in that and yet. I hear you high living in back. I was some ask and then you may be class. That is time no. Yo, Oba him out be unnecessary to which a man a year party what catching to me and who am an UTV in St. Yo NGO of Midday Ama as a free. Yo, Kwabena and what about him? Kwabena Nami be so life jacket and one summer yakan one that day and you see what dying life jacket who encomo a story a hono. Bibia sani wa womo efro ayesu bonto no na hima we je memma wa ni tukura bibia tani ha nenso ye hwe eje otinso na emprasia kesia wo kwa tete bibia manfo echa binim di kwa be di kwa adwuma so ebi di ko eye ebi di ko programs ahudo bebre ni nyina nte betimi anka mpemfo betimi aye hu bibi nenso ni nyina no wo mekwa mbetimi eye police commander ono ewo kati ntwua eyo we nyafo ASP sexually wochemu a omo kan ni nyina no ekoba to juba bi ko mpese omo chichi eye omo ka eye kudo no so obi ana wuni eye ya jacket amemfa nenso kwaya na amayefo de omo ho aba baki ya enkoya atembia enti we ite ha jipa papa debia ema mafo eku nsuo wo mrekwani kwa se ko banta na ne ya nipa mako eye onwochi omwatwa na nanam ewo sedo emma mpanyimfo enum na nkwadan obute omo enke bi so omo maame no achi omo nyina eka ho miensa ama omwatwa na nanam ewo sedo atike akwakoye awehosema eye enhwen hu a ne se omo atie wo omo yo Kwabena ene yebeda wase wa maneba odi free cratchy east ebre yen efa awehosema asi nam so manipa enwotwe nkwadaa miensa ewo mu wo mu nyina atinananom ewon se de wa bra botu ya wo mutim nye botu po eye kanu yi bi acapsize ama wo mu adam so atinananom ewon se de ye mabusuya nyina eyako yensan enko ahomafoforo so na Fifi Davis eto nkra efri mfimfiri mantam wodi aproba ex president John Dramani Mahama woko ewo mfimfiri mantam mu no wodi akirenti yenko na chese kwan ahodo wo mafa so wo mu beye no wo mu enye ne sa yo enti Fifi Davis edi akire eya apobo ya wo mo eka ho asemi anase ye chechire mu eyade a ebe hya ase ewo eye awutu senya east abato empesua so ye hwe animu so mampani dada be kwakwa piem ewo ho na eye delegate ena fe branch constituency ena regional executives ahodo a wo mo ewo mfimfiri mantamu nyina no woni wo mo ebe kwakokasa na ne trimopo edi no watumi adanadie enti Fifi aba ahoma no so ebie Fifi we de yato amount sen ena nhyehyete ewo mfimfiri mantamu ema NDC eye flag bearer hopeful eye ex president John Dramani Mahama yo obi amela say meka say de anapena probono shase a yeshase ewo kaswa aya ewutu senya constituency e ho na yeshase na embra John Dramani Mahama ebedu oye kaswa na etumu de enkofo afilion Dramani Mahama a chese wo pede kwan bia so no oba na obeji Ghana sie ko be bia Ghana sini de na say efri bidu a ehwan ala na chede o man ni na ebutu nti bosha kaswa edom na wo bodom pem ankasa ebesia o mampeni dada John Dramani Mahama damaso na yefi ho mo na yeba ewutu breku na ebe ewutu breku a ho ye ewutu senya west na eno so o mampeni bedu ho na party for delegate na nkofo nyina atese ade a webe gina bebre gina wie no mu kra wo twen no na asaba ko ne se ehwe to na ne ngina so ankasa ne de oye o mampeni John Dramani Mahama ade a why not doing there over contest 2024 presidential race enti ordinary ho na wa campaign na many about isha in your campaign some cry John Dramani Mahama na obedu no na oye regional constituency police station executive na wo constituency one kasa kra wo gina ho na wo preach say 2024 the yen to abama o mampeni John Dramani Mahama na just say en wona wo beto abana la wo ba won chen o mampeni ba won chen kra ba campaign ya de an one way decided that it's to say instruction bi keke na osra ho yefi ewutu breku na o mampeni John Dramani Mahama o de tu gwa say eyade a ehwe abana wo beto 2024 ne dia
a polling station and a winning aba. The polling station a win so the anna polling station executives in one where for all the washer no what could the J and this are my Kuni Batumim. Now, NC we declare 2020 4 December 7th all night cafe and NDC Nibia all night Obia Transmonda we any fine as I say on the way Ibia Yaman Nara Echo. If Kofa wobo pui na wo be share mapani Dramani Mahama e we to senya west eye wutu brekuna na chese eye asama oye ni je sempa make up say say the yetu anamon ama ye wo gomua budata e ho ye gomua east so e ba hwe doma budata krom ho wa be hye ho ana ka kranya baby park a na chese Ghana for afi o mapani Dramani Mahama so o ma mejo man no face ni nan so ye bia Gomua Budata wana yebeko oye efutu winiba yefi winiba na yeko Gomua Central aya France yefi ho mo yebeko eye Aguna East aya Konyako na yefi Aguna East na yedi ebepue wo Aguna West na fi nkano yatoya so nti aprobone de etumo de o mampani John Dramani Mahama nyade a or quarter campaign be number no or no catch that dominant keke now we go keke because the dominant law what police station in most to me we decided there on my penny John Dramani Mahama and Obotuma Kokoden Ajigana it's 2024 there decision while we take away so when John Dramani Mahama echo it's in mom wa yana what they take abaya what say abegum say Wakade or mining wire deno, and no warm up and a warrior, and yes, campaign mina Mampeni John Dramani Mahama or Nama Oye. Now, the Dubiano, why did not do that? And she campaign be in Wate, who waiting for now or Casatrema to place in our yet towards 2024 election. Yo. For now, the buyer, my chairman, a woman chairman, I see a do, and a woman who can win. Yame Adama or Chinamoba to us one, and I say, 3 days tour. It's the original team in our ha. Or chairman is here to put your name, and our original organizer, Michael Berry, name, Chief Berry, or na Okita, or Akodena, the whole region in him. It is what the nation in regional executive, constituency executive, police station executive. Instead of just a campaign every moment of an amount, what better one day, next 2024, what they are determining, dominant day, my what can I say, John Dramani Mahama, on an NDC, one and echo, next 2024, will be Biara NPP, will be you need to know, we're facing no, we're defeating us, am I a friend? Yo Fifi Davis ye beda wase ewa manebo ya udi free aproba eye omampaninda da John Dramani Mahama odi ahyehye so ewa mfimfiri mantem odi na miensa na asiwa woko aproba che so okoyi ne ho akire adehye a wo mo wo mfimfiri mantem se Nyankopon eye adona bibia totodin a wo mo ekoto aba wo mo nyane mugidie ato amane Fifi Davis ye do wase wa amane boni ya otonkra efiri mfimfiri mantem yenko ensam foforo emuen na Ghana month campaign no yade a ye hyase ye busumi wem da na edikan first match de ye de hyase ye de komu Nyankopon ye adoma na watwe na ye de bekọ na wiye a chese ye campaign no na futuo akọ ama Ghana fo se enema hodo a ye wo man Ghana mu ye nuane ye ntade se de wo hwe ma ho fasu am de gina ho ya ni nyina no ye Ghana amamre ne ye da na odi no a na yade a ehye nkuran panti ye ntonkoso a enyene no na wo mu amu ye nkodwan wo man Ghana mu chese wo mu de wo mu anhye da anya so mfaso bi a wo magina so de wo nsem atodwase Ghana month campaign no kwan ya ye fa so na ne abusumi we ni ye de abode wrodi a kire wiase nyina so my Ghana ye wazoye nti ye di o my Ghana nnuane a so my Ghana ntade na afi ya sempaboa na afi nso eniema nka ya ye wo my Ghana hanom na afi ya me ye ni akuhu ne yato na etimi abo my no so akonkan na nimpuntu sem no afa ne tuma pefra nti sanke ye kapa de anka wo mo anka busumi we mu mo ton Ghana ne ama pa de wo sanka Ghana de hye etugu so sen wansana na nso se ne artisans ne kasa ye bisa wo mo se aso wo mo ne ama ne ye to anasa etesen no wo mo ensem wo mo de to ye ni mu tumi se areho ni nyina ne se wo mo se Ghana de hye ase wo mo ani age furniture ahodo a efiri amano ne eba o my Ghana mu no ho senso o mbeto de ye ne angase aye e wo my Ghana mu hanom na o mo kire ye mu se de nti o mo gidi se Ghana de hye ani je amano ne de ye ho no enuoma ne akade ya wo mo keka bomu wa hanom a wo mo eto de ye wo mo adwuma no eyade a ne bo edin nti se basa na o mo wi adwuma na wo so o mo so yire wo mo bo ne so kakra na o mo nya o mo kakra wa wo mo nkonko boka e wa adwuma na wo mo eye ne ho eno no o mo gidi
di sa ya na amagana fo nso Antonio Manesansa ne bo adi nti wɔn de adesade eto aban no na afei nso wɔn adi sika ehye nnwuma ahodoɔ mu so wɔn enso wɔn asene kakra sɛ na ɛbɛya ebetimi ama wɔn adwuma no agina ne na so na nyɛ saa de azia de yɛkeka kɔ no wɔn adwuma no egu yɛ adwuma yɛ financial problem pa na yɛwɔ because adwuma no yɛ adwuma bi a ehia mesika obehu sɛ yɛ nneɛma no bebree but sika na yɛnya no ɛkɔ raw materials no mu kyɛn deɛ ɛba yɛn nsɛm enti yɛ capital so no isa enti sɛ nka yɛbɛnya adomfo bi anasa aboafo bi ama motimi diska ahyɛ mu a anka ɛbɛboa yɛn nkonya ne deɛ ɛnyɛ nsase so because sika na sika no so ho ayɛ de ɔman manti sɛ obiara kepini sika a wɔde yɛ na de sɛ ɔbɛtɔ konya ɔmotɔ ne 11 deɛ but ɛnte sɛ yɛwura Christmas mu ana na ɔmo rahyɛ so no saa gana manti deɛ yɛ ho ne saa yɛdwuma na yɛ no hampers titu na yɛ na yɛ season work nti last year say big loan big we do baby na government say nya dia company one more hampers nti up to now big over 1,800 near the good them nti no ya na ya de said ya say if you ban ko be take decision bi on kan kire ntem fan say bi do be October November makoji loan am de yadwuma wakache maya de na wi wo say mema government companies in supply esa na kotia e nti bibisa na bia by this time wo kache say bia mo ko supply ya ibe mo kan e be fa so afa ho the last year challenges e cause but normally marketing there normal e cause kan kakra ma China for no ma be say ye dwa no we nkonwa ye guo nyina China de yi bio omoto ye nye no mo de bre say ye nye ma wom nti omba na ya charge wom nti omo ntimi nye na ye jama ye omo no rubber no mo de ye ne aso de ne ken ne de ye nti omo de kofi ye nche na ebubu no mo san de abre nti omo de bre ya na ya charge wom nti omo ntimi nye nti kebetimi de anko munya China ne ma ne kra ne ento ye de no kebebo ye nyina because ye to ye de na sika ne wo he ya enko ba bia nke munya China ne ma no omo kra ban say basket last year ye ya nto because China for aye bi rubber nti omo koto no bo no wo fom ye so ye ne ma no kwa na ekosoro because ke ni krom de finwura mu ho ba no krom ye hu duty ne ma nsa ne bedura no na ne boy den na adehia wo mu ewo abokobi Tayman ya ewo Ga East Municipality Assembly no kasapa wo mu echese wo mu akwan atetese kontebi wo mu aka ho asem aka company fo mepehwe nye ma wo mu srada wo mu behwe na akobadie ho nsem enye yie ma wo this year wonom ewo abokobi Tayman Ga East Mansin mu ewo enkramanta mu wo de wo mu ensem eto yanim no ene wo mu akire mu se wo mu akwan ne de nyame anim no kure nie kire se ne nyina so no atete apansam agye agukura ama wo mu ye ho hwea enye yie emfuturo na kire se agye kwan no afa ene ehyen etwa mu adetonfo mo kwan so mo kire mu se wonse emfuturo no so ya agye aboso ewo mu nuane no mo ton ne nyina no emmo mo pampo bo ne nsem no enyina bra ne kura nti womo de adesede eto empanifo anim se adaworoma womo ntwa kwan no mfa mo wesanse sa kwan no ekwan a eye busy road pa kire se ekwa kofo yarefa na afin so de akwa kwan wodo nso a eno nso no eboa ma akobadi nsam ni wie peye ewo mo mpotem hono sensuo san so tokora de a ena na kire se bobo na ensuo na san ya age aboso wo kwan no so ba sa no na ne acheche de womo efa ne kwa womo didi mpamro wo hono mo a enye fedi agro kra ne nyina no emwa makobedi ensem ni enwie peye enu nti ene wo mo eto nsa e de afre empanifo yi aha na ye wo no ekwan ni nye kura titiri gota no nsuo to sa na ye hye ye ntumi hye dwa gise 3 days ana 4 days ansa na obetumi a hye dwa nsuo to a aha ni na atimi flori kopim anim ho ni na obo nse school for mu coffee kura po betumi gina ha for some time say nsuo nu embrada ansa na omu twe kwan we ya kan penifo ntie aye nwanwa se ahaya anayewo assembly municipal assembly wo all the time omo faso enso omo tumi nya hwe mfa kwan no ho mae odumu se ye shocks de bia na ye ko shop na akoto shocks emwaye ya kan ya demonstration still ni nyina echi obi enfie yenso ye ka oman ho o se de biara da na omo nka ye se adwuma ye omo je taxes at least who kotwa income tax ni ya gibi enti at least omutumi nya we emfa mboaye ya yete abokobi ni Tayman potemu ha omomboaye pa aha ye bebre enti mesre aban se ontwa nani emehwe yen
because ye ni kamaphobia ye o municipal assembly e we ha ya mitimi to me car na makobo mama ne say mesre wom ma me kwan ma ye so ye beba community ni ato filling be 6 trips e gu kwan we so me call municipal o say ma machines na fa be spread filling no e ma ye amba me ye gutters no na ASAB ebeka ho na problem e wo site no yetimi ayeden asolve na no basa na mere pepre no ya na contract sam no ebi den ebeka ho ti esa technically ye free bibi variation order ya you try to short your friend view yes ye de be ebaso na ebaso a ewo emra yes ye de be ebaso na sisi aye kan view no yetwa kasebo no eso na yakoya maneboni omono asamo amene mo kasai brichi ya ebo Ghana anopai ya MP ya wokumawu ye wo asantemantem honorable Philip Atabaso a yenya ntie se woti nananom e wonse do akopie mu e wo opani ni fie nhihye ahodo a wo mu edi agu fom no wode e ba beto yanim e bebo ya mane e wo omono mu akwa e ba prento breka sebo iso na ukodu ye nsan na nhihye tie o wo ho yo bada sister ya ana ho mache be so no nan no na yenya ntie se me so bejoni a ogira mu a adewo kumawu na bo frip atapa so ya de se oti na nanom esedo sente ya bana ba be hwe se ampase de yetete no sala ana etiana na ya ba no ya de se yedi yani akire mu wo na bushefie wo so chekuma se abani ampa na se amanfo ya de se amanfo aboko na susu ne ade wono mu esu charge adua esu ene ade na eno na mene opinion azik ostai mensa ono no ya ebusa panyin ema ata basu ya wa MP otu na nan mu ejedu ebusa panyin di komo na me bi san se na asem no a yete se sa na tia na o se ayampa sara ene tie na omukra na omonti kutame omanti mi jame na omanti omodi se no kra se o yalimpo na mabusia fompo akwakohwe no ene se ya omonya ntie se watọ na nana mo enhie to ya saa no na ayade se obabi pia se a enkame ya se kumawu kure de efan de ade se gadro na wono mo echansan se ohwe obia enye okọ na ehye no a na eye tuntum na ehye no na ebiso ayade se wono mo esitwa gadro efi elam monte so a na obisi obia o se empty wabo yi pa wabo ama me ba ya fano wo army ebisi me ba wabo no na bra na me ba eco school ebisi police ebisi me ba yale ma obo ave sikase mu ma metime de hwe me ba no wen ensama wono mu ekeka erefa owuro ya onya e ba bi kure ehun na yehwe mu na omo kire se wono mu owuro yi edi djuma awo nkraman mu na eno no na koda ba ko a one ne tie ekire mu a opani ya na ofreduma ba o jeje nkrata mu ene ne ma bi kaka ho di komo ofo so bi on so a adofo bi ba sara anado a o free parliament aba ntinya de se otimi edantem na eba na sa otimi mane so ntanti e bi a so ntem kra na e bi a nonkun biri mu ho ba bi na nonkun boy na o mo hwe ya opani on sole na se mo ko bo ne puna bo mo de bu pere ne se ayade se wasensen eda ho no mu a o ma no so ko pie mu a sabia na mo de oxygen ne ma iti ni so a se opani na ho de betimi asa ejane na so na eno na akwakoba se opria so beje ne krankwa na so antimanye ya aka ho bi amana atro na nanamo ensiedo na eba mu no ye bisa na political mu kakra o mete se 2004 na o hwe kuma movement no ane se fijasi mansi no de hono okoye disi yo hormo base in C9 na emu na president Kufuor time no o tire de suti no makuma wuzi na afro oba ba ye disi in C9 no ni pi na chi no opre se omuntu abama no mana maye mrese bijani na efiti sa 2008 no eba no a what koso a aye mrese bijani ama adisi a wokumu no a
ebidu sa empempense me no kasa yi de ya de se adofo ne ba na eba me se bia disi ono nyamfo samu ade ajekumude ne assembly no empenifo baba chia na busiafo ana afenso adofo ne party man bi enso baba na ye fe chire se ne ebesi bia betimi atonkra ede ma ye tiefo ahefo yo ene omonofo ani edi ache de befiri mu aba bia ne hyehye bia busua de ebegu fom no na wama yaso ate yedase ebebri omono asamwa eye ama ne boni otonkra efiri emfimfiri mantem wono ene kokopie mu ewo honorable Philip Atabaso na busua fia wagina so ede amanebo a efiri ho no wode ato yanim yegina we so na yakọ akwakoje aboafo nkrato abaye ba bongo difara ede agudie mu nsembaba besom nti menko ba bia ye twa ye ho abasesia